Change doesn't always arrive with fanfare. Sometimes it begins in the smallest moments. In Michika and Guyuk, deep in the heart of Adamawa, a subtle revolution has taken root, seeded by the WoRGE project, watered by hope, and carried forward by the people themselves. These are true stories of transformation, of tradition meeting possibility, of women finding their voices, and entire communities shifting to listen. Yana da kyau kada mu yi zaman banza. Yana da kyau kuma mu nemi sana'a ko da ƙananan ne sana'o'i din ba yanda za a yi a ce wannan ba sana'a bane, duk me ka aza gabanka kana siyarwa a kasuwa za a zo a siya. Amma mun zo na banzan nan, mazan nan za su gaji da mu. For generations, the voices of women here were like water under stone, vital but unseen, the work of care, of survival, of holding families together, all done in silence. But something shifted. With the arrival of the WoRGE project, silence began to give way to speech, and speech to power. Na ji daɗin program nan da aka kawo sosai, ya canja rayuwana. A da ina zama ina samu kuɗi na kashewa kawai. Amma da na zo na ji girls ɗin na training na Vision Road Journey, sai na sani fa abin da kunun da nake yi, kunun zaki nake yin sayar. Abin da nake yi ne ya kamata in tara kuɗi don mama na ba ta haifi namiji ba. Kuma a community mu suka haifi namiji ya gina maka gida. So sai ni ma nace ni ma zan zama kamar namiji a wurin mama na. So sai na fara tara abin da nake samu kaɗan sai na zo na fara gini kuma gashi nan da ya saya tukuna bai kare ba. Amma a community namu nan ba a cika ana danne mata. Zaka ga an yi zabe duka ward namu guda 10 duka maza ne. Chairman namiji, councillors duka maza. Amma wannan training da kuma da mu muna boyewa baya, muna bin su a baya ne. Ba mu san cewa mu maza mu fito mu saya mu ma zabe mu ba. Amma wannan training ya zo ya sa mu na sa wani ba cikin zuciya na har na fara mobilizing mata akan cewa mu maza mu iya mu yi ba sai maza kaɗai ba. Muna tambaya ya ake sayin form din. Ina so in saya councillor a zaben da yake zuwa. Kuma na fara na ajiye abubuwa na nemi matan da muna training tare so da suna wani kauyuka aiko, so mun fara shiri da su akan cewa su ma ya za su je su yi a kauyukan su akan mu bara mu zo mana kullum maza ba kuma mu ne yawanci in mun je mu ne majority za mu saya layi namiji ɗaya sai zai ce mata ku bi nan, this time around mun ce bare faru ba, mu za mu zaba yan uwanmu mata domin mu samu kawo changes a cikin community namu. There are some traditions really that are against women, which we have to play them down for women to have that privilege and opportunity to be part of the society. And because I believe in equity, I believe that God created us equal. Whether you're female or you're male, it's just that's how God created us. We are all equal in His sight. Women are out of inheritance according to tradition, but with the coming of this program, the gender equality, we come to understand that there is a need of local government to make a law, that is local legislation house to make a law about women to be participating or to be having their own share in land matters, that is land inheritance. Beyond land and community decisions, change was also happening at home. Men who once stood apart began standing beside their wives, being present, sharing responsibilities, and planning as a family. Da na ya aure, to ko da na yi numa ba zan iya ce
nan gaba bari abu haka ba. Amma duk to koyarwa da na je na samu daga wannan training ya zai zamana farkon fare gefe katanga ne aka yi, wato gefen nan bai tashi ba. Amma through visual road journey haka mun zo mu sa hannu muka daga wannan gefe katanga daga gefen can kasa waje gate har saman nan muka daga muka karsar da shi. Shi yasa kuka gani a can kasa mu yi 2 bedroom and parlor through this visual road journey. Change ya zo tsakanin mu cikin iyali, muna iya taimakon juna. Mai gidana zai je ɗeba mana ruwa, ni in yi ɗoraya, zai rike yaro, zai ɗauki yaro mu ya kai shi makaranta, yana taimakon ta wayannan hanyar da train nan ya dawo. Already ina da injin, to injin in ya ɓace kuma ya kai kusa shekara 3 ba aiki da shi. In nace zan gyara shi, zan samu kuɗi sai in wasa da shi. Amma da na samu kwaisuwa kan vision nan, vision na ce bari in ɗauki wannan injin in gera shi, in ga mene wani cin gaban da zan iya kasance da shi. Kuma haka gaskiya da na ɗauki lokaci na gyara wannan injin kusa 30,000 na gyara injin nan. Da na gera shi, na gan cin gaban da ya bani sosai. One of the training we conducted for the gender champions is called RCA, Rapid Care Analysis. There is a tool in the training that highlighted distribution of care work at home. You tend to see after the training men and women conducting chores at home. Before now, we only see women doing all the house chores, but as a result of those trainings, men also contribute their own quota in terms of assisting women to work at home. Before this, our RCA training and girls, when they introduced gender program to us. So that time, my wife, she's just like a slave to me. All domestic work on her own. As a day like this now, if not before, whether she like it or not, she go cook. If she no cook, she can sleep with hungry. Me, if I go buy my suya outside to carry bread chop. That one, I no even send for that one because now she no agree to cook. Because we see say before our mommy, until when them born, before we know say they know the enter kitchen. When Oxfam, BMZ, CRUDAN and CEPAD come, carry us go for training, the teaching where they teach us enter my head well. I never know say before I did for darkness. Say this one will wash this one. Gaskiya akwai changes. Ko da wanke-wanke ɗiba ruwa randa yana taya ni. Zai sa ruwa randa, zai wanke-wanke, zai shiga kitchen ya yi abinci. Kome yana yi shi yana taimake ni. Shi ba zai ce wai zai bar mini aiki na in yi ba babu. In ya gani ma aiki zai bani wahala zai ce ki bari in yi. Yanzu kamar yau da safe shine ya share cikin gida. Ya tashi da safe ya share cikin gida ya je share waje ya hura wuta shayi nashi. Across Michika, even to the peaks of the mountains, we meet Godiya and Daniel, a couple who once believed peace could never live in their home. Muna zama dan daidai amma love din bai kasance sosai ba. To haka kenan sai da aka zo daga hijira sannan kuma an zo an kira mu wannan kwaisuwa. Gaskiya da aka kira mu a wannan kwaisuwa na jin daɗi. Domin yana yi mini abin da zai faranta mini rai. Kuma ko ruwa ko itace ko dafa abinci tare muke yi. Kuma yana faranta mini rai. Ko da bani da lafiya yana yi mini abin da ya kamata ya sayo mini magani ya ce yaya jiki din yana dan faranta mini rai. Inda sauki ne ma to hankalin shi zai kwanta. In ban samu sauki ba hankalin shi ba zai kwanta ba. Gaskiya domin iyayen mu su koyar mana da cewa kamar su dafa abinci a daɗin ba na maza bane. So mu muna keeping silent a kan wancan ne ba mu yi taimako. Mace tana girki a nan ba zan mu zauna kawai sai dai mu jira tuwo. Ba mu damu mu je mu yi taimako ko ibarwa ko wani abu sai dai mu kwanta muna zura ido akan suni da wayan ta ayyuka a da kenan. So muka fama da irin wannan rayuwa a sai muna rayuwa ne na jahilci amma but thank God da aka zo aka koyar da mu kuma mu samu canji. Abin da ya bani da marmari a cikin abun an yi magana cewa akwai cikin vision na family ai irga wayan sabuwa to nace ni ina so da ni da matana da shike ni da matana daya muke babu bambanci zan kaunace matana damuwa na matana ta zama mini kamar rabi raina su ya kasance tsakanin da ita
shine first vision na wanda na sa a cikin wani abin cewa ina so siyayya din yayi karfi ba kamar na da ba. Dama a zama din ba karfi sosai amma yanzu ina gani kam alhamdulillah sai godiya. Karfi ya samu zama kuma biyayya ta samu zama. Akwai addini guda uku nan da na ambata, akwai Krista, akwai Musulmi, akwai masu addinin gargajiya. Addini na kakanni can fa kami wannan addinan su zo. Duka wa suke bautawa? Wa suke bautawa? Menene ya bambanta? Hanyoyi. This shift wasn't just happening in homes, it was being echoed from pulpits and prayer grounds. Leaders like Imam Ibrahim began to preach peace, unity, and the value of shared dignity. For him, the WoRGE project wasn't just a message, it became a mission. Alhamdulillah, WoRGE a gaskiya na sami ƙarin basira da ilmantuwa akan yanda zan sami taimako a wajen gudanar da ayyukana. Wannan aiki na da nake yi a matsayina na shugaban musulmai ban tsaya a tsakanin musulmai kawai nake shugabanci na ba. Ina da ya kawo min ƙarin fahimtar juna tsakanina da 'yan uwana Kristoci. Ƙarin ilmin da na samu a da can muna da damuwa da yawa na rashin fahimtar juna a tsakanin zamantakewa da kuma kasancewa akwai ƙema a tsakanin mutum biyun nan. Yau a daɗin sai a ce maka musulmi in ya ga Kirista yana gani kama ba ɗan uwa ba. Kirista in ya ga musulmi yana gani kama ba ɗan uwa ba. Amma Allah da ikonsa based on this training da na samu da na je ina amfani da shi ina bin ƙauyuka ina fahimtar da musulmai da Kiristoci mu mutum ɗaya ne kuma addinin nan duka Allah ne muke bautawa. In the community-based assemblies, men, women, elders, and youth sat side by side, asking difficult questions, listening deeply, learning, and shaping a new way forward together. The WoRGE project was inclusive, and for people like Bitrus, it became a turning point. Through the training he received, he began to believe in himself again. Today, he's nearly finished building his own house, and in his home, change is alive. A yanayin zama mu kuma gaskiya a bisa ga kosuwan da kuna yi musu ya karfafi sosai na ga canjiwan shi. Wata kamin tafi gona, ina dawo daga gona yayi ma yara wanka, yayi wanke-wanke har abinci ma yayi ya zuba flask kamin dawo. Nan gode musu bisa ga yanda suka ce a sa people living with disabilities a ciki. Uba domin su ba da ban sa rayuwa na da bayin gini nan ba. Why because su yi mana training nan bisa ga training nasu kuma akai visual wannan na karbubu a ciki. The impact of the WoRGE project went further, influencing traditional councils in a place where power had long been held by men. We have learned a lot on program of gender. So that's why we say we want to break the gender differences. Normally, in those days, a woman cannot come to the palace, even to come. They will stay very far from the palace. And then they don't have any voice in the palace. So virtually, they don't have any talk. Anything that comes their way, they stay with them. No solution. But now that's why we have learned a lot from your program, gender-based violence and the other thing. You are breaking that barrier. That's why you include the women. Now they have a voice. Mutane da muna da nalura ba mu samani za a iya tuna da mu kamar yadda shi sarkinmu ya tuna da ni ya sani a madadi mutane wanda suna da nalura mu zo mu yi represent wani abu kamar haka ba. Ina yi godiya da farin ciki. A da gaskiya ba mu ya mu shiga mutane amma a yanda muka ji kwasuwanku
ba inda ba ma shigawa mu je mu yi walwala mu gama mu dawo a cikin koshin lafiya ba reni ba komai. So mun zo ga ganewa cewa ashe ba wai disability nan zai hana mu participation a cikin siyasa ba. Za mu iya yin siyasa at any point, za mu iya shiga. Har ya kai gaba waɗansu ma daga cikin membobinmu suka gaya mini cewa su yanzu next siyasan da za a shiga, they are ready to participate in politics. For real change to take root, it must move beyond conversation into policy, into budgets, into decisions made behind closed doors. A dalilin kungiya wanda kuke zuwa kuke mana training, in nace kungiya na nufin su CRUDAN, su Oxfam, su GIZ, to wayannan mutane sun zo sun taimake mu kuma sun ba mu kyakkyawan fahimta, sun bude mana ido, sun ba mu kwakwalwa da za mu ci gaba mu gani mun zama abu guda daya, ba mu yi kiyashin kowa ba. Mata ba su cika shiga siyasa ba domin ana kiyashin su, domin ana ganin kamar su ba su isa su yi ba, wanda kuma mun zo mun zauna mun duba bai kamata haka bane, domin mata suna da yadda su ma za su taka rawansu. So a dalilin wannan mun zo mun ci gaba muna fahimtar da mutane, especially maza, muna fahimtar da su domin su gane cewa mata su ma suna da abin da za su yi a cikin tafiyar nan. Kuma mun gode Allah domin maza sun fara fahimta lalle cewa a sai mata suna da rawan da za su taka a kowane wuri, ko a siyasance ko a sarauta ko da menene ne, suna da fil nasu da za su zama da amfani. We used to think that our budget is okay until when we started receiving training from Oxfam and CRUDAN about this gender issues. Then we realized that there are a set of people in the community that are left behind in our budget preparation. In our budget preparation, we are being guided by IPSAS, International Public Sector Accounting Standards. We have codes. Already, all issues that we are supposed to capture in the budget are predetermined by the standards. The costs are there. So there is one part that talked about human development. So me and my assistant and the section of the budget, we look at it, we say it is proper for us to use this particular code, human development, to chip in the issue of gender sensitivity. So the process was not too long. It did not take us much because already we have received the training. As of now, the implementation has not commenced, but very soon we will start implementing it. In community after community, more women stepped into business, opening provision shops, running poultry farms, and investing in livestock and small-scale trade. Confidently, they started building something of their own. The WoRGE project has really been a catalyst for change because you could see that the livelihoods of women and men were improved through the project, and then we achieved a milestone by including women in the traditional council, which I believe is a great achievement for us. To ease the burden of unpaid care work on women and support their rights to labor with dignity, milling machines were provided across Michika and Guyuk local government areas. What may seem like just a machine for many has reshaped daily life. In Minkisi, before the machine arrived, grinding grain meant traveling nearly 8 kilometers on foot and crossing over these valleys and streams. Not one, not two, but 3 waterways. And while these paths may look dry now, during the rainy season, the water rises to cover the valleys. Women had to wade through it, carrying heavy basins on their heads and struggling to cross with their grains. Sometimes, the already ground grain would slip and pour into the water. One misstep was all it took for their efforts to be washed away. Now, the machine sits right in the heart of each ward. The work
is shorter, the process safer, and the cost more affordable. The project was able to supply and mount 13 milling machines, which was for women empowerment and to manage time poverty, which is part of the major issues that affect women by the number of hours they spend in processing their food, mainly grains. In fact, we were able to save approximately 1 hour, 30 minutes spent on traveling to places where they have to trek to before they can mill their grains and come back, with the energy spent and with the time spent. So the provision of milling machines was able to save this amount of time for the households. Muna fama wata rana ba wuta za mu yi kwana biyu babu tuwo. Muna ta fama mun je garin wasu nika ma 200 cikin gari ma 200 150. Muna ta fama amma yanzu yau sauki ya zo muna nika. Yan nesa ma suna tasowa su zo su yi nika naira 70 muna ce mun gode. Through carefully crafted programs, the WoRGE project used local radio to start conversations about gender, about culture, about power. We were able to reach 800 participants. 500 of them are women, 300 of them are men. But at the end of the project, we were able to reach 2,773 participants, comprised of different stakeholders. 20 women were able to be allocated farmlands, because ordinarily in these local governments, it is not normal for women to have access to land. Some of them have to go a long way to rent, even from outside of their households, even when there are lands in the households. But they will prefer to rent to outsiders, and their women have to go outside to rent. But with the support and advocacy strategies deployed, the stakeholders identified the need for women empowerment. So they identified that they can give their lands to women without asking them to rent or to go outside to rent from elsewhere. The objective for us is to, build and strengthen the agency of women, ensure that women take on leadership position and also have a say when it comes to decision making in their community. And it doesn't stop there. We've used different approaches, which is the transformative approach, to actually address these issues, such as the RCA, the GALs, the transformative leadership, and women's rights. And we also talked about a bit of women economic empowerment through the approaches that we used. We also talked about, harmful traditional practices. And spot on it is training the persons or the community people on gender-based violence, and also developing together a community referral pathway. So we have a means of sustainability that even if the project ends, there's a continuity where they can keep on following that trail. So the project is holistic in addressing it. But the goal of it is actually to have a systemic change, in which we are not just engaging the community people, we are also engaging the traditional rulers, the political leaders, even the government official. So the second objective for us to strengthen the capacity of this agency, I'm talking of the ministries, the government official, the political leaders, on how to promote gender equality. And that we have done in the 18 months that we have worked in Michika and Guyuk. We have accepted this project to be our own. We are co-owners of it, and we intend to sustain it, because from the ministry, we have our field officers that are always going to be checking at the particular points where we feel it's very, very necessary for them to go. It might not be very easy. It's not going to be easy to sustain, but we're definitely going to do our best. And we believe that it's going to be sustainable because we're very, very deliberate about it. I would like to appreciate the presence of Oxfam, EU, CRUDAN, CEPAD, and GIZ, because of what impact they've really made to Adamawa State as a whole. We're not just talking about women, we're talking of Adamawa State as a state with all the indigents in it, because when we talk about women,
you know that everybody is involved, because the father is involved, the children are involved, and we just can't say thank you enough to these people for bringing this project over to Adamawa State. The journey of the WoRGE project may be ending, but its story is still unfolding in safe spaces and assemblies, on radio waves, and in the lives of women who now earn their own income. It lives in men who choose to stand beside their wives, in the steady hum of a milling machine, and in homes once broken but now healing. It echoes in the voices of women who lead, and in communities that now include everyone. And it shines most clearly in the daughter who knows she can inherit more than land. She can inherit a future built on dignity, collective strength, and equal voice, and as a community where there is a collective effort to advance gender equality.